I'm going to be starting off first with giving the presentation. Mi nombre es Moshe. Usted dando presentación. Hoy va a estar dando Gracias. un talento. Mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Jesús. Alright, let's get started. Vamos a comenzar. Alright, before we begin, our topic is limit rights of prisoners and former offenders. And so we're just going to be explaining about the restrictions on the rights of the people, of ex-cons and who's been in prison. And yes. Voy a estar dando la presentación en gente anterior que ha estado en cárcel y los que están en cárcel en este momento. Y cómo les limitan sus derechos. Alright, so first off, people, when they get out of jail, former offenders, they have a hard time finding a job. Like, if they apply to a job, they can't get it, like, exactly right then and there, knowing that they committed a felony and all that. So it's going to take them time for that, to find a job. Cuando que busquen trabajo porque ya saben los empleadores que estando en cárcel y eso le hace difícil recuperarse. Another thing, when former offenders have to fill out the job application, it requires them to tell them about, like, their past, like what they've done, such as felonies, and if they've been convicted of it. And sometimes, most of the time, former offenders won't even get the job, so they'll have to create their own business or end up going to, like, a non-payment type of job. Varias veces que los trabajos preguntan, el empleador pregunta si ha estado en cárcel, si ha cometido crímenes y sí, qué tipo de crímenes, y eso hace que los empleadores no les den el trabajo y varias veces no le dan el trabajo y necesitan hacer sus propios negocios o buscar trabajos que no pagan tan bien o dan los beneficios de un trabajo bien. Alright, and lastly, if former offenders cannot end up finding a job, they will, and their rights are limited, they would perform something called recidivism, which is they go into jail, then they come out, but they keep going back into it since they feel like prison is more suited for them because they can't, like, live life like they used to. And yeah. Cuando salen y no buscan trabajo, pasa algo que se llama recidivism, que es cuando uno que ha estado en cárcel va para atrás en cárcel porque siente como no se puede superar y esa vida es para él porque si no hace un crimen no puede ganar comida y eso nomás se hace un ciclo para esa persona que va a la cárcel y sale, va y sale, y así es su vida. Alright, so this is the ending of my part, and let's give an applause to Eduardo. Este es el fin de mi presentación y vamos a dejar otro para Eduardo. Okay. I'm going to talk about benefits to a former offender getting a job. Voy a hablar de los beneficios de un ex criminal que agarre un trabajo. So if former offenders are lucky to get a job, then their recidivism rate will be cut in half. Si tienen suerte para agarrar trabajo, su recidivism, su nivel de recidivism va a bajar a medio. Many cities are adopting the ban the box, which is the question in applications asking if you ever committed a crime. And that ends up helping the former offenders getting a job. Nuevas ciudades, algunas ciudades están adoptando un ley que pues uno que se llama ban the box, que significa que ya no necesitan firmar o decir que si han cometido un crimen o si estaban incriminados. Former offenders could talk to their parole officers in case they know of any jobs they could take. Ellos pueden hablar con
con su policía que le está supervisando, preguntar si ellos no saben un lugar donde pueden agarrar un trabajo. That was my part, and I'll hand it over to Daniel. Este fue mi parte, ahora lo voy a dejar a Daniel. Okay, the part that I'll be talking about are the restrictions that the former offenders have. La parte que yo voy a estar hablando de son las restricciones que tienen los ex criminales. Their votes, like their rights to vote are taken away, and the right to have a firearm is taken away. Su derecho para votar si lo quitan y también su derecho para tener un arma. They could lose their professional permits or any like licenses that they have. Pueden perder un permiso, un profesional licencia o un permit para el trabajo que hay tenido. They might not have the ability to foster a child. No, tal vez no tengan el privilegio o la habilidad para tener un niño en su casa. They might not be able to have financial aid, in certain cases. No van a poder tener financial aid en algunas ocasiones. When looking for a job, it's harder for them to get it because they have because most jobs do background checks and they won't allow what's it called former offenders to get a job. Muchas veces los trabajos que aplica no les deja tener trabajo porque le checan su historia y qué ha hecho, so no les dejan agarrar el trabajo. You will not be able to live with the same people as you lived with before you went to jail. No te dejan vivir con la misma gente que viviste con cuando fuiste a la cárcel. That's the end of my turn, and here's Jesus' part. Eso fue el término de mi parte y ahora lo dejo en Jesús. The restrictions take away the rights that the amendment give us. Los restricciones toman los derechos que los mandamientos los dan. El primero que toma es que tu voz sea oída. The first one it takes away is the right to have your voice heard. ¿Por qué? Porque ya no puedes votar, so eso significa que no puedes decir quién va a ser tu alcalde, quién va a estar en las escuelas que sus niños pertenecen a, y quién va a ser presidente y cuáles leyes apruebas o no. The way this affects the rights, the way it limits the First Amendment is that you are no longer given a voice. They take away your voice because you are no longer able to vote, which you cannot vote for your mayor, your school board, or the president, or laws in favor of anything you want. The second way these restrictions take away your Second Amendment is you cannot bear arms, no firearms whatsoever. Segunda forma que esto toma tu mandamientos es que te quita tu segundo mandamiento que te deja permitir que tengas pistola o un arma. No te dejan tener cualquier arma o ningún arma para este caso. ¿Cómo combatir esta vida y estas restricciones? Puedes contactar Homeboy Industries que trabaja. Es un business que busca y ayuda a los ex crímenes. Y si tienes preguntas puedes ir allá. También hay unos lugares a donde te dan training que es para un trade job. The way you could counter these restrictions or get away from the life of recidivism is by going to Homeboy Industries. If you have questions, just look them up, or we could give you their contact information. And the other way is
just look for specific programs that offer trades such as painting, plumber, or mechanic. You could also go to Victory Outreach and find God. You guys say anything, I say anything. Alright, and this is the end of our presentation, and we want to wish you all a Merry Christmas and Happy Holidays. Happy holidays to you guys too. Thank you. Thank you. Eso es el término de nuestra presentación. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias por viendo nuestra presentación. Ojalá que les guste. Que les Gracias. gustó. Gracias. Questions, man. ¿Tienen preguntas?